So guys, mga ka-OFW, mga kaibigan, gawa tayo ng adobong baboy or tiil ng baboy guys. Yan. Tapos ito yung luya or ginger, onion, sibuyas, bawang or garlic. Tapos yun yung soy sauce natin guys. Ayan ito. Soy sauce, oil, salts, pepper, and Sprite. Yan ang panghalo natin. At lutuin natin siya guys. So ayan guys, lutuin na natin yung ginger. Tapos yung garlic. Lagay na natin. Ayan. Tapos yung onions natin. Ayan. Ayan guys, tapos lagyan na natin to. Ayan. Pa-brown lang natin siya. Ayan. So, ayan mga kaibigan. Ayan guys. Baliktad na natin yung natin. Yung kanin natin. Or tail ng baboy. Prito. Tapos, ayan natin yung pepper. Salts. Guys. Tapos yung soy sauce. Tapos ayan natin guys. Ayan. Sprite natin. Ayan. So guys, simula natin hanggang malambot na siya. So guys, lagyan natin. Ayan guys. Malambot na siya. Malambot na rin. So, wow, look at this. Looks very tasty. Yoo-hoo. Look at this, guys. Our adobo. Adobo, tiil ng baboy. Ayan. So, look at that, guys. So, I think it's tasty. No problem. Ayan guys, luto na. Kain na tayo. Ayan. Luto na yung pagkain natin ng adobong baboy. Tiil. Adobong baboy. Let's eat!